Alalu adverso, Tócame mi voy. Pero el Vaquero Loreto, historia del oeste. En las heredas tierras del viejo oeste, donde el sol quema la piel como un hierro al rojo y el polvo se levanta con cada paso de un caballo, se teje una historia de pasiones prohibidas, venganzas sangrientas y destinos entrelazados. Era el año 1875, en un pueblo olvidado llamado Río Seco, enclavado en las fronteras de Nuevo México, cerca de la línea con Texas. El viento trae ecos de balazos lejanos y el aroma a cuero catido y tequila barato. En medio del chaos de salones llenos de humo y ranchos disputados, vivían personajes que parecían salidos de una leyenda, vaqueros errantes, sheriffs corruptos, damas de saloon con secretos oscuros y bandidos que no temían a la horca. La protagonista de esta saga era María Elena Vargas, una mujer de fuego y acero. Hija de un ranchero mexicano que había cruzado la frontera huyendo de la revolución, María Elena creció entre caballos salvajes y lecciones de supervivencia. Su piel morena brillaba bajo el sol, a sus ojos negros como la noche del desierto, y su cabello largo que en ondas rebeldes sobre sus hombres. Vestía faldas amplias con bordados indígenas y un sombrero vaquero que le daba un air de autoridad. Pero lo que más la distinguía era su lengua afilada y su revólver siempre el cinto. Nadie me toca sin permiso, solía dejar, y los hombres del pueblo lo sabían bien. Había recazado a más de un pretendiente con una mirada que helaba la sangre. El vaquero en cuestión se llamaba Jack el Lobo Harlan, un texano de pura cepa, con cicatrices de duelos pasados y un pasado turbio que lo perseguía como un coyote hambriento. Alto, de hombres anchos y barba incipient, Jack montaba un Mustang negro llamado Sombra, y su Colt Peacemaker había enviado a más de 10 hombres al otro mundo. Luego a Río Seco hiendo de una recompensa por robar un banco en El Paso, pero pronto se enredó en los asuntos locales. Jack era un hombre de pocas palabras, pero a sus acciones hablaban por él, rápido con el gatillo, astuto en los negocios sucios y con un encanto que dirige hasta el corazón más duro. La historia comenzó una tarde polvorienta en el Salón El Coyote, el único lugar en Río Seco donde se podía encontrar un trago decente y una partida de póker. María Elena trabajaba allí como cantinera, sirviendo whisky a los vaqueros cansados y escuchando a sus confidencias. No era una prostituta, Dios la librara, era dueña de su destino, y el saloon era suyo por herencia de su padre. Ese día, Jack entró pisando fuerte, con sus espuelas resonando en el suelo de madera. Pidió un tequila y se sentó en la barra, observando a María Elena con ojos hambrientos. ¿Qué miras, gringo? Lo espido ella en español, con ese acento mexicano que hacía que las palabras sonaran como un desafío. Jack sonrió, mostrando dientes blancos bajo su bigote. A la mujer más hermosa que he visto en este lado del Río Grande, señora. María Elena soltó una risa sarcástica. Ahora los halagos, vaquero. Aquí no hay lugar para románticos. Si quieres algo, págalo con plata. Pero Jack no era de los que se rendían fácil. Y esa noche, durante una partida de cartas, ganó una suma considerable y la invitó a bailar. La música de un mariachi improvisado llenaba el air, guitarras rasgueando corridos de amor y traición. María Elena aceptó, solo por curiosidad, y mientras giraban al ritmo de la melodía, él la acercó demasiado. Tócame mi voy, lo advirtió ella, con voz baja pero firme, apartando su mano de su cintura. Jack la miró a los ojos, retándola. Y si no te creo, muñeca, ¿qué pasa si lamo tu Farol? Así empezó el juego. Un duelo no de balas, sino de voluntades. María Elena sentía una atracción peligrosa hacia ese forajido, pero su orgullo era más grande que el desierto. Jack, por su parte, veía en ella un trofeo, una conquista que barraría sus demonios internos. Al día siguiente, el sol se alzaba implacable sobre Río Seco. Jack se unió a una pandilla local liderada por el infame Don Rafael Cortés, un hacendado mexicano con ambitions de expandir su territorio. Don Rafael planeaba robar un cargamento de oro que venía en el tren de Santa Fe, y Jack,
con su experiencia en asaltos, era el hombre perfecto para el trabajo. Pero María Elena, que había oído rumores en el saloon, decidió intervenir. Su padre había muerto en un robo similar, y no permitiría que la violencia destruyera su pueblo. Se encontró con Jack en las afueras, cerca de un cañón seco donde los cactus se erguían como guardianes silenciosos. No lo hagas, Jack. Ese oro pertenece a la gente honrada. Si te unsa cortes, te convertirás en un monstruo. El sirio, montando su caballo. ¿Honrada? En este mundo, solo los fuertes sobreviven. Anita mi, María Elena. Podemos ser ricos, libres. Ella negó con la cabeza. Tócame el alma con tus mentiras y me voy para siempre. Pero Jack llamó su farol. Y esa noche, el robo se llevó a cabo. El tren descarriló en una explosión de dinamita, y los bandidos secuestraron las cajas de oro. Jack, en medio del caos, pensó en María Elena. ¿Valía la pena? El sheriff del pueblo, un hombre corrupto llamado Bill Hawkins, estaba en el bolsillo de Don Rafael, así que no hubo persecución inmediata. Pero María Elena no se quedó de brazos cruzados. Armó a un grupo de rancheros leales y partieron en busca de los ladrones. La persecución fue épica, galopes a través de dunas de arena, tiroteos en canones estrechos, donde las balas rebotaban en las rocas como ecos de truenos. Jack, separado de la pandilla, se encontró solo en una cueva oculta, con una herida en el hombro. María Elena lo encontró allí, apuntando con su revólver. Te lo advertí, Vaquero. ¿Ahora, qué harás? Jack, jadeante, la miró con una sonrisa débil. Llama mi Farol de Nuevo, María. Tócame y vi si me voy. En ese momento, la tensión estalló. Bajo el arma y lo curó, vendando su herida con tiras de su falda. La cueva se convirtió en un refugio temporal, donde confesiones fluyen como el agua de un manantial oculto. Jack le contó su pasado, huérfano en Texas, un duelo fatal que lo marcó como asesino, la búsqueda eterna de redención. María Elena compartió a sus dolores, la pérdida de su padre, la lucha por mantener el saloon, el miedo a amar en un mundo cruel. Pero el idilio duró poco. Don Rafael, furioso por la traición de Jack, envió a sus hombres. Una emboscada en el cañón los separó. María Elena escapó a caballo, mientras Jack cubría su retirada con disparos precisos. Vite, yo los detengo. Ella gritó, no me dejes, maldito. La batalla fue feroz. Jack mató a tres, pero fue capturado. Lo llevaron de vuelta a Río Seco, donde Don Rafael planeaba colgarlo como ejemplo. María Elena, determinada, infiltró el rancho de Cortés disfrazada de servienta. En las sombras de la noche, con el olor a jasmine y humo de fogatas, robó las llaves de la celda improvisada. Te salve, pero no me toques el corazón otra vez, lo susurró al liberarlo. Jack, con ojos brillantes, la besó por primera vez. Un beso rápido en la oscuridad, cargado de promesas y peligros. Lame tu Farol, y gain. Huyeron juntos hacia el norte, pero el pasado no los dejó ir el sheriff Hawkins, al enterarse, organizó una cacería. Cabalgaban por praderas infinitas, cruzando ríos caudalosos, durmiendo bajo estrellas que parecían testigos mudos. En una parada en un pueblo fantasma, Jack y María Elena consumaron su pasión. Bajo una luna lina, en una cabana abandonada, se entregaron el uno al otro. Tócame ahora, Vaquero, murmuró ella, y el obedeció, explorando su cuerpo con manos temblorosas. Pero la felicidad era efímera. En Albuquerque, Don Rafael los alcanzó. Un duelo en la plaza principal, Jack contra Cortés, revolvers humeantes. María Elena, desde un balcón, disparó al lugarteniente de Don Rafael, salvando a Jack. El Vaquero acertó el tiro final, y Cortés cayó muerto. Libres al fin, pero marcados por la sangre, decidieron empezar de nuevo.
En un rancho en las montañas, criaron caballos y vivieron una vida tranquila. Sin embargo, el oeste no olvida. Años después, un viejo enemigo de Jack apareció, exigiendo venganza. La clímax llegó en una tormenta de arena. El enemigo, un bandido llamado Snake Eyes, atacó el rancho. Tiroteo en el corral, caballos relinchando, fuego devorando el granero. María Elena luchó como una leona, protegiendo a su hijo pequeño fruto de su unión con Jack. Jack, herido mortalmente, disparó el último balazo, acabando con Snake Eyes. Moribundo en brazos de María Elena, susurró, lame tu Farol, y valió la pena. El olaro, tócame una vez más, amor, antes de irte. Pero él se fue, dejando un legado de amor y aventura. María Elena crió a su hijo como un vaquero honorable, contando historias de su padre. Río Seco prosperó sin tiranos, y su nombre se convirtió en leyenda.